Local Autonomous Network or LAN is a loose aggregation of collectives, individuals, info shops, autonomous spaces, artists, non-aligned activists, Christian anarchists, food not bombs volunteers, and academic people. LAN emerged in the mid-2000s to consolidate the effort to intensify campaigns against authoritarians, ecological terrorists, corruption, patriarchy, corporate greed, social injustice, ignorance, poverty, and hunger. Since then, LAN engaged in multitude of creative resistance and education-related activities. LAN opposes the Anti-Terrorism Act of 2020. The network conducted different activities in order to criticize the passage of this law. Nandito ako ngayon sa rallying ito para maraing tutulan yung pagiging pasista ng gobyerno. Sa panahon ng COVID-19 pandemic, minadali ng Estado na magsagawa ng anti-terrorism bill at maipasa ito sa Congress at Senate. Nandito ako bilang individual ay tumututol sa ganitong klase ng panukalang batas. Although nakasaklaw sa bill na hindi kasama ang activism and protest, though medyo malabo kasi yon. Anyone can be branded as terrorist. So that's why I am against this bill, and not just in this bill as well in this government, because I believe na hindi kailangan ng tao ng gobyerno na patuloy na mag-o-oppress sa kanyang mga sinasakupan. Hindi lang to issue ng aktivismo kung hindi yung kalayaan ng bawat mamamayan na susupirin, kasi sobrang delikado yung pagpapatupad nila ng batas. No, hindi pa nga natutupad to o hindi pa naisa sa batas tong anti-terrorism bill na to, ay may mga balita na pang-aabuso ng mga pulis. So paano pa kung talagang naisa batas talaga to? Alam namin na ang Estado, kahit sino pa ang umupo dyan, ay magpapatuloy sa pang-aabuso ng karapatan ng pantao. Bilang individual, syempre against din ako sa all forms of violence. Tingin ko mainam na tignan din natin na ang mga teroristang grupo ay isang produkto, no, ng isang sistemang mapang-api, mapanlamang, na kung saan ito ay pinapakapan ng Estado. Alam ko ang Estado at ang Estado sa iba't ibang panig ng mundo ay mapang-abuso. Kaya ang protesta na to ay nakakonekta rin sa nangyayari sa US, sa ginawang pagpatay ng mga kapulisan sa people of color. Kaya nakikipag-suporta rin kami sa Black Lives Matter in connection sa pagtutol namin sa anti-terrorism bill. Kaya para sa akin, I oppose anti-terrorism bill, I oppose the government, I oppose oppression. And I support the basic human rights. Lahat po tayo is may karapatan para magpahayag ng malayang mga saloobin natin. Hindi lang yung anti-terrorist bill ang kailangan natin i-junk, kundi yung mismong state at yung mismong system na umiiral. Kung saan ito ang isa sa pinakaugat ng mga problema o ng karahasan na meron tayo, ang nakikita natin sa kasalukuyan. So, kaya nandito kami nananindigan na sa lahat ng panig ng mundo ay i-abolish ang Estado, i-abolish ang kapulisan, i-abolish ang military, at gumawa ng panibagong mundo na hindi nakabatay sa opresyon, represyon, at nagbibigay ng kalayaan at karapatan sa mamamayan. Yung pulis at militar ay meron ng mahabang listahan ng pagmamalabis at korupsyon. Simula pa lang ng pagkakatatag nila. Yung EKCQ pa lang, maraming kaso ng harassment sa mga checkpoints
meron pang kaso ng rape sa loob ng presinto, no? Tapos nung panahon pa ng Tokhang, merong illegal na presinto na tinayo sa Tondo kung saan tinatorture nila, kinikikilan at ginagahasa yung mga nahuhuli nila. Isa pa, halimbawa yung pagtatanim ng mga armas, no? Naging pakana o naging practice na ng kapulisan at militaryong pagtatanim ng ebidensya. Ngayon, mapagkakatiwalaan ba natin sila na magpapatupad ng batas na ito? Ngayong kahit wala pa yung batas ay gumagawa na sila ng pagmamalabis. Kaya muli, tinututulan natin yung terror bill dahil malabo rin yung definition ng terrorism din sa batas na ito. Isa pang magandang anggulong tignan ay yung pagmamadali na ipasa yung batas na ito para madaling makapangutang sa ibang bansa, no? Para tayong ginigis sa sarili nating mantika kasi yung batas na sisikil sa ating karapatan ay tayo rin yung magbabayad sa huli, no? Sa pamamagitan ng mga tax. The Anti-Terrorism Bill is now Republic Act number 11479. President Rodrigo Duterte signs the bill into law Friday, July 3. Isang aspeto ng Anti-Terror Act na hindi gano'n na pag-uusapan ay ang koneksyon nito sa sistema ng global na kapitalismo. Kung babasahin nyo yung mga probisyon ng batas nito, isang mapapansin ay maraming mga section ang hinango direkta mula sa mga instrumento na sinulat ng European Council, for example, at ng United Nations through the Security Council. So malinaw na may international na pinaghahanguan yung mga provision dito, kahit yung mga questionable provisions. Tapos, isa pang dyan, bago pa man nagkaroon ng pandemya, ay sinusulong na ang batas na ito. Ang nagsusulong nito ay ang Anti-Money Laundering Council na nakakakuha ng pressure mula sa Financial Action Task Force, isang task force ng mga creditors, mga nagpapautang sa Pilipinas, at may pagbabanta sila na kung hindi ipapasa ang batas na ito, ay i-downgrade ang ating credit ratings at magiging mas mahal na ang pangungutang sa ibang bansa. Kaya siguro magandang tanungin, ano ang koneksyon ng anti-terror bill sa sistema ng kapitalismo? Ano ang interes ng kapitalista sa pagpasa ng batas na ito? Kahit sabihin pa ng mga nagpasa ng anti-terror law na para sa seguridad natin ang batas, mahirap pa din natin ipagkatiwala ito sa kamay ng mga abusado. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin ng mga sistematikong kriminal gamit ang nasabing batas. Kung susuriin natin ang sitwasyon ng sistema ngayon, alam natin kung sino ang mga sistematikong kriminal na sinasabi ko. Ikaw ay suspect or suspect pa lamang kahit walang ebidensya, maaari kang magulay at makulong ng halos 24 days. So, hindi mo rin masasabi. Without warrant of arrest, suspect pa lang ikulong ka at hindi mo rin masasabi yung kaligtasan mo sa loob ng kulungan kahit sa loob ng 2 araw o 1 araw. Para sa akin, isa siyang banta at sa mga kagaya ko rin dahil tayo ay nabubuhay para maging malaya. Kung meron man tayong naririnig or nakikitang hindi maganda sa paligid natin or sa gobyerno, sa estado, normal naman sa atin na ilabas yung salubin natin. Pero hindi naman lahat ng tao na naglalabas ng or napapahit na salubin against sa gobyerno dahil sa mali nila pamamalakad ay terorista na. So, isa siyang malaking banta. At ayun, sumusuporta po kami sa pagbabasura ng anti-terror bill. Anti-terror law usa kini sa dili makatawhanon nga balao o gibuhat lang ini pagkontrolar sa mga tao o gikuhaan katungod nga mokondena sa mati nga sistema sa gobyerno. Walay igong basihan nga balawra o dili makangayon sa tanan para ni sa pangkaugali ng interes ni pasistado.
Duterte. Di magpalupig. Ako po si Kimi Del Prado, isang anak, isang ina, at isa sa mga Pilipino na tutol sa pagsasabatas ng Anti-Terrorism Bill dahil sa mga sumusunod na rason. Hindi naman po bago sa atin ang mga balita ng pagmamalabis ng iba sa ating mga kapulisan sa ngalan ng batas. Hindi din po sa atin bago ang kaisipan na hindi patas ang pagpatong ng batas, lalong-lalo na sa mga ordinaryong mamamayan. Tayo, mga ordinaryong mamamayan, ang naiipit sa away politika. At lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, hindi ko lubos maisip na nabigyan itong batas na ito ng karampatang oras at enerhiya. At bilang pagtatapos, gusto ko pong ipailala yung tungkol sa teacher na nag-viral dahil sa post niya sa Facebook na madaling na-aksyonan ng mga otoridad pero kalaunan ay pinalaya din siya. Kung tiwala po tayo sa ating seguridad, ay alam po siguro natin kung sino ang kaaway ng Estado. Maraming salamat po. A destruição ambiental, a violência em massa e a injustiça social são parte inerente do sistema que domina grande parte do mundo hoje. Políticos e outras pessoas, em posição de poder no aparelho estatal, trabalham ao lado de capitalistas para manter esta situação e assim permanecer no poder. Mas as pessoas nem sempre aceitam. Elas acharão formas de resistir e, usando sua criatividade, irão explorar diferentes métodos para desafiar esses sistemas de dominação. Algumas cantarão e dançarão, outras levarão cozinhas e bibliotecas às ruas. Algumas irão denunciar e propagar ideias, outras irão distribuir coquetéis Molotov e pegarem armas. A história mostra que o povo nunca vai ficar sem forças para lutar por comunidades justas, livres e em harmonia com o ambiente natural. Mas o Estado não aceita quando organizamos nossas próprias vidas, pois se formos livres, mental e fisicamente saudáveis, compartilharmos amor, afeto e cultura, as instituições estatais e os políticos se tornarão inúteis e dispensáveis. Por isso, o Estado usará tudo ao seu dispor para se mostrar relevante e importante e criminalizar qualquer ameaça ao seu poder. Isso é feito amplificando ameaças além da realidade, ou criando-as quando não existem. São marginais, a meu entender, terroristas. É essa a função do fantasma do terrorismo e das leis antiterror, apresentadas como resposta a quem não se submete. Essas leis são tentativas do Estado de aumentar o controle social e a vigilância, e amedrontar, reprimir e suprimir movimentos populares que combatem as desigualdades sociais e a violência estatal. A definição de terrorismo é abstrata de propósito, para se encaixar em qualquer inimigo do Estado e dividir as pessoas entre boas e más. Quando ameaçado por levantes populares, o Estado usa a figura do terrorista para isolar e criminalizar as pessoas e movimentos que buscam mudanças mais radicais, além daquilo que o Estado considera aceitável. Anarquistas, antifascistas, organizações de trabalhadores, a luta contra a violência policial ou contra poderes coloniais tem sido alvo dessa tática. Demonstrar solidariedade com as pessoas criminalizadas por lutar é parte de qualquer luta por um mundo mais justo e igual. Fora Duterte, abaixo os estados, os verdadeiros terroristas. I just want to send my solidarity to the people of the Philippines. Their government has just criminalized mutual aid, and when the state criminalizes compassion and justice, mutual aid, collective care, it's up to all of us to resist. So my heart's with the people of the Philippines as they're going through not just a disaster of a pandemic, but also a disaster of authoritarian domination and control. So I urge all people everywhere to stand in solidarity with the Philippines. And when compassion is criminalized, we all have to resist. I'm speaking from the stolen land of Turtle Island, so-called North America, in solidarity with all people that are fighting against Duterte's so-called anti-terrorism laws. The laws that they've introduced that have purported to safeguard freedoms, we rightly see and understand around the world to be attempts by an oppressive regime
to silence and criminalize political dissidents and introduce a legal framework that would allow for things like warrantless detentions and long, harsh sentences for people that are organizing against their oppression. I want to say to all people that are fighting this that our hearts and our imaginations are wide enough to include every revolutionary act that is needed to overcome these oppressive legislations and tactics by the state. We've watched since the beginning of this year authoritarians around the world allowing for a deadly pandemic, coronavirus, to infect our populations and destroy families and end so many thousands and thousands of lives. The cracks in the state, we will continue to work to deliver blows that will widen them and show their failures and show the possibilities of a society built on mutual aid, solidarity, love, and trust between equals. We will continue to fight, and we stand with all people, sending love and solidarity to all people in the Philippines that are fighting this. Thank you. This is a message of solidarity to social movements in the Philippines fighting against historical and current oppressive laws. As a Colombian immigrant living in the United States, I am familiar with the harms done to Black, Indigenous, peasant communities, and people of color. Killings, forced disappearances, torture, all kinds of human rights violations, lack of basic care by the state during climate change catastrophes, and now COVID-19 is all a familiar story. This is why the Florida International Solidarity Collective stands with you in your fight in solidarity against President Duterte's anti-terror law. We know full well and understand our responsibility as people living in the United States. We know the harms caused by US imperialism and the rise of the fascist state. Our struggles are connected and the message is clear. Flush the terror law. The Anti-Terrorism Bill of 2020 is designed to target all the dissenters against the government of Philippines. It is a serious violation of political as well as human rights of the current and future generations. It serves the autocratic mission of the government. The law should be repealed without any delay. My name is Susan Breen and I'm a member of Deep Green Resistance in the Republic of Ireland. This is my solidarity message to our comrades in the archipelago who are now working under extreme threat due to the Anti-Terrorism Bill which has been introduced. I want to send you love and solidarity from Ireland and enormous appreciation for the bravery and the risk that you undertake to do the amazing resistance work that you do. Bear Bua Agus Banacht, victory and blessing. Much love. Governments are on the rise around the world, where I live in the United States and in the Philippines. Secret police, detention without due process, crackdowns on activists and journalists, state-sponsored violence and brutality. All of these human rights violations are becoming more common. Our community is united against the terror law in the Philippines and against all forms of injustice and exploitation. I am against Philippines Anti-Terrorism Bill. We're the Trash Bandit Collective in Ypsilanti, Michigan, and we're standing in solidarity with folks fighting against repression in the Philippines. We know that the anti-terrorism law is about repressing dissent against the government, and we recognize the similarities between it and the way that our government suppresses us in the United States. We also wanted to say that
We know and we see you all doing a lot of work in mutual aid, and we just wanted to express solidarity in that. We're doing really similar work here and see how important it is for our community, and wanted to say that we see you and hear you and know that you exist, even as the government there continues to try to make that not be the case. Anti-Terrorism Act just makes poor people even poorer and places them in a worse condition against the anti-terrorism law. Hi, I'm Iz. I'm one of the volunteers for Food Not Bombs Kuala Lumpur, and today I am showing my solidarity to everyone in the Philippines. The reason why we say that the anti-terror bill is anti-human rights is that the authorities have been given the power to arrest anyone without a warrant and even without any evidence whom they suspect as a terrorist and send them for detention. Normally they target the poor community. Those that have been found guilty of being a terrorist will be jailed for 12 years, and those who have been accused will be jailed for 24 days without a case. And no one is safe under the state surveillance, whether you're sending an email, whether you're sending a text message, making phone calls, or promoting anything on social media. This is not okay. This is injustice, and this is a violation to human rights. I urge everyone around the world to show solidarity to the Philippines during these tough times, especially now since it's the pandemic. Hi, my name is Keith McHenry, and I'm one of the co-founders of the global movement Food Not Bombs. I'm here to denounce the Anti-Terrorism Act in the Philippines and to be in solidarity with all those that are pushing back against this cruel form of fascism that is having huge impact on the poor and the marginalized in the country. We support the motion to scrape the Anti-Terrorism Act of 2020. The Act hides behind the cover of counter-terrorism to suppress the rights of the nation's people and provides a new tool to silence those who are calling for accountability for abuses committed under Duterte's leadership, including the murder of innocent lives at the hand of the state. Legislation aimed at countering terrorism must ensure respect for international human rights and humanitarian law and protect basic liberties. The Anti-Terrorism Act is in breach of these human rights. We stand in solidarity with the peoples of the so-called Philippines. Anarchist, autonomous, anti-authoritarian collectives and individuals from Tanzania or Ghana land. We stand in solidarity and support to the anarchists in the archipelago, so-called Philippines, who opposed Duterte anti-terror bill of 2020. The state used this opportunity during the pandemic to silence critical communities and individuals that stands against the fascist Duterte regime. The bill allows activists to be imprisoned and killed, police brutality, and contributes to the state-sanctioned genocide. War on the poor. Freedom of speech is not terror. Mutual aid is not terror. Itigil na ng Estado ang malawakang pagkulong at pagpatay, lalo na sa mga mahihirap. Anarchists in Nam and Circle Australia offer our solidarity to the activists in the Philippines fighting the terror bill under President Duterte. Nowhere around the world is fascism more obvious than in the Philippines. People are in jail without trial, and as usual, the terror bill led by the government under the guise of national safety is being used to enact terror on regular people. The anti-terrorist law in the Philippines is a law with the intent to prevent, prohibit, and penalize terrorism. In reality, it does not protect the people of the Philippines.
This law is about silencing the voices of those who criticize the current administration. And because of this is why I stand in solidarity with my comrades and the people of the Philippines to dismantle and oppose this law.